Yes, friends, thanks for joining in. Mukaseera nga kano nga Museveni yakeerayiza n'emmundu of course n'amagye poliisi n'ebitongole bikumaddeme nga bimuyambyeko okubeera nti yeerayiza kuba singa tisebyo then yandibadde tasobola kwerayiza. Munange tewabulayo bantu bayogera bigambo bimalamu bantu maanyi. Tewabulayo bantu bajeregerezi bantu baseketerezi manya abantu abo nga bo omulimo gwabwe gwa kuyuzayuzaamu kintu tebabulayo era bajja kuvaayo n'ebigambo byabwe nti twabagamba twakolayo buti twakolayo bati. Naye olunaku olwaleero actually nga sinaba kugenda ku message omukulembeze waffe gyatuwadde olunaku olwaleero ndowooza kansooke empite mu message ya Secretary General that is David Lewis Ribongoya kuba awadde message ebadde nnungi nnyo wenjivaako ate ngende nkudire mu message omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert message yatuwadde olunaku olwaleero era nga ngenda jju kugamba mu Luzungu then later on I try to translate it in Luganda. Katutandike n'omukulembeze waffe that is David Lewis Ribongoya, the General Secretary of the People Power Movement, the General Secretary of the National Unity Platform. Agambye nti some people love to ask what new thing did Bobiwine or People Power bring to Uganda's politics? Our answer is always simple. Bobiwine brought those who the world despised to the steering wheel of the political discourse in Uganda. There was a time when politics was a preserve of the politicians. There was a time when ordinary citizens did not have any confidence to even talk about their country. There was a time when politics was only discussed in parliament. There was a time when Bobby Young, a former ice cream seller, was considered unworthy to even discuss the destiny of his country. Today, Bobby Young and hundreds others like him are political prisoners because they were awakened to realize their potential. Their involvement in politics sent shockwaves across the regime. The regime, with all its guns and tankers, could not stand them out and about. The only solution was to abduct them, brutalize them, and imprison them. I am convinced, beyond doubt, that in the end, these ordinary patriots will have the last laugh. We only need to keep marching forward and never move backwards. Uganda will be free. Bring back our people, free free all political prisoners in Uganda. Now, that's the message from David Lewis Ribongoya, the Secretary General of the People Power Movement. Era nga akugambye nti abantu bangi bayitirivu nnyo babuuza kintu kye kipya Bobiwine kyaleese mu Uganda's politics. Kintu kye kipya People Power kyaleese kugamba abantu ambalabanga Bobiwine talina kintu kimu kyakoze. Bobiwine talina kugamba up to now tebanaba kwa technology nga bintu ki byakoze. Ne Lewis akugambye ebintu ebiyitirivu ennyo Bobiwine byaleese ku table wabyaleese in the politics of this country Uganda nti aleese abo ensi be yali enyoma nga bagamba tebasobola na kutuulako ku table y'abantu abasobola okudiscussinga politics. Aleese abo wegamba in brief azizaamu abantu essuubi, abantu they are politically active, abantu kati baagala ensi yaabwe, abantu bategera bulungi ekigenda mu maaso mu ggwanga nti n'omuntu nga Bobby Young yali ice cream seera yazuukuka nnyo n'ateekawo mubiri to the point nti abayina zitanka abayina amamundu abayina biki batya ne bagaba bannanga abaana nga bazuukuse nnyo abantu nga bazuukuse nnyo to this thing nga kye balina okukola kintu eki kubakwata kubasiba kubatulugunya kubatta byonna muzze mu biraba. Eyo achievement nene nnyo ate nga just emu kuzo just one. Ebirungi tebyogerebwa toyinza bimalayo omukulembeze waffe byalese on this political scene of this country. Nawe kenyini wotulemu ogamba ndi mukuuliriza ODA eno naye singa si Bobiwine maybe sandi badde wano kuba maybe oyagala okumanya kipya kye kigenda maaso kati mu Uganda yaffe eno kiki ekiriwo ku ssaawa eno ekiriwo kiri nti abantu abamu beebuuza Bobiwine kati yakoze eki oba yakola kiki kyakoze ekyamaanyi kiki kyaleese ku politics wa Uganda and all that kind of thing. Tebagenda kubulayo bangi bazze babyogera naye nze nsiba nkugamba nti omulamwa gw'abantu aboogera ebigambo ebyo abamalamu abantu amaanyi aba technology nga achievements bo ne badwelinga always on the negative
abaataakinga ba leaders baffe n'ava ku Ssenyonyi n'agenda ku Lewis n'agenda ku Waiswa n'agenda ku mukulembeze waffe Bobiwine n'agenda ku mkyala we n'agenda ku baana abantu abo munnange tebalina mulamwa era tobamalirako obudde tebakuliira data. Ekituufu kiri nti bo baliwo kwabya bwabya kintu tebaagala nkyukakyuka baagala kino ekiriwo ku ssaawa eno Museveni okutulugunya abantu okubasiba okubata okubawamba mu drone okubakola ki baagala ebintu ebyo bisigale nga bibeerawo kuba babifunamu bo mwe balya okitegeera mwabalabye bangi nammwe bajja beekwekereza tuwagire ono naye Museveni yamaze okwerayiza bajje essanyu lyotalabanga nako tebakoma posting ku social media mwamulabye nze sijja kukulimba agawalayi yadde n'okuteekako nti oba TV nti oba kyo baka YouTube channel nti oba ka video ku Facebook nti ndaba kawenke n'oyo nakyemalira kalibu temu nga yeerayiza kuba agawalayi kiyandikoze ekyamaanyi yandibadde akwata mundu n'akwata zitanka n'akwata amasasi geyandikute mu kifo ky'okukwata ebitabo ebitukuvu okitegeera mu kifo ky'okukwata ebitabo ebitukuvu yandibadde akwata mamundu ago geyandikutte n'alayira oba okitegeera kyenkugamba ebintu ntwewe bityo beyandikute n'alayira mu kifo ky'okumala obudde nga akwata ebitabo bitukuvu kuba ekituufu kiriwo nti tiwana omwe atakimanyi nti akaluya bbawabbe. So that was just nonsensical, it was comical, it was tebyantwalidde budde bwange okitegeera naye nga tuzze ku point enkulu ng'ovudde ku message eyo omukulembeze David Ribongoya yagina secretary gyawadde agambye nti today Bobiwine and hundreds others like him are political prisoners because they were awakened to realize their potential. Their involvement in politics sent shockwaves across the nation, across the regime. The regime with all its guns and tankers could not stand them out and about. The only solution was to abduct them, brutalize them, and imprison them. I am convinced beyond doubt that in the end, these comrades, these ordinary patriots, will have the last laugh. We only need to keep marching forward and never move backwards. Uganda will be free. So, away from that, now let us go to a message our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert, has sent us today. Remember, very many of our comrades are still in prison. But again, they are having other fake charges. Because remember, these are comrades who were all the time moving with our president, Bobiwine, protecting him, trying to make sure that he's safe, used to see very many of them. So, of course, Baba Sibangako ebisango sange ebyekisirusiru. Ebisango sange bitalimu, ebisango sange ebiryaonga nawe kenyini nyino labanga n'omwana omuteya akazaalibwa akirabanga gono gusango sango. So munanga abantu bana bamu bakyayina emisango on top of okubeera nti ngate bali makomera. So ngabo biyanga ngero omukulembeze wayogedde ngabo ogenda okulira. Kansooka mpitemu ya omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobiwine agambye nti today I want to celebrate my brother Agaba Anthony aka Bobiwine. Like many comrades we work with, Bobiwine faced so many attacks and negative propaganda from those who are always on the mission to detract, derail, and destroy our mission to freedom. These propagandists spend all their time trying to manufacture all sorts of stories against comrades who spend all their time fighting for the freedom of our nation. And so, they called Bobiwine names and claimed he was planted by the state in our midst. They used his background as a former crime preventer to paint him as a spy. Using his tribe and ethnic origin, they claimed he is related to and in touch with several people within the security forces. They claimed that he is giving away comrades to be arrested and made such other claims. One day, Bobiwine called me. I have always known him to be very strong, but on that occasion, he sounded very broken. I invited him home, and he looked very broken and worried. I noticed that the sustained propaganda against him had taken a toll on him. He could no longer know who to trust, because even some close comrades had started buying into the false narratives. He told me that he felt like giving up. He felt insecure. He felt untrusted. But I encouraged him
and told him to be strong. I advised him to take off a few weeks and visit his grandmother and visit his old mother. But before long, the campaign started and he could not resist the urge to join the team. He put his life on the line for me and for the entire team. You just need to meet him to know his passion. And so today, I thought about him and all the challenges he has had to endure. Many times, even while at Kitalia, he has been taken away from the prison to respond to other bogus charges against him in other courts. Yet in all this, he is still motivated by the dream that Uganda will change for better soon. Whenever I return from prison, Bobiwine, I know you'll read this post and know that I am super proud of you. Many people owe you an apology. You are the real revolutionary. Natekako hashtag bring back our people, free all political prisoners Uganda. We are removing a dictator. Bw'obubaka obuvudde eri y'omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'akugambye nti no olwaleero ayagadde acelebratinge muganda we comrade munne Bobiwine ng'amannya g'amatuufu ye Agaba Anthony. Agambye nti ng'abalala we basigadde betukola nabo, Bobiwine naye yafuna ebizibu bingi nnyo ng'abantu bagezaako mwataakinga with all negative propaganda ne propaganda omuyitirivu ennyo atawa amakulu ow'ekisiru mwabo nga missoni yaabwe yakulemesa yakulaba nti nno ekintu kyaffe kino ekyokwagala okuleeta enkyukakyuka mu Uganda tekigguka. Agambye nti these propagandists spend all their time trying to manufacture. Bamala obudde buyitirivu nnyo okulaba nti nno baspreading agaboziboozi agatagasa propaganda ku bantu baffe bacomrades baffe abaabeeranga ku front line. You know, they spend all their time trying to manufacture all sorts of stories against comrades who spend all their time fighting for freedom of our nation. Actually, tebanaba nakoma bayitirivu nnyo n'okutuuka kati bagenda mu maaso nga babuildinga up fake narratives. Bagenda bajjayo bi-story bitagatta bi-propaganda ebitalina makulu nga babisiba ku baganda baffe ku bacomrades baffe betukola nabo abatubereddewo for all the time. Nakati kusawo no mukyabalaba ate ekinyiza nze kiri ekintu kimu munansonyiwa okwogera bwe nti naye abantu mmwe abamu kati nga gwali mukuliza odi eno abantu abamu ku mmwe ate mubayinga bi-story bino kyekisinga okunyiiza. Oli nakusindikira mesi nagamba JB kino bwekiti lwaki ono yayogedde bwati ensonga eyo mwana kinuddemu n'ogamba omuntu naye man for the past 10 okay maybe for the past 3 years tomanyi propaganda machine ba dictators gye bakozesa oba kale ekyo kinyini gy'obuuzaako ensonga zino zize zibeera bwezi omuntu n'ogezaako munnyonnyola naye ng'olaba ali rigid bamplantinzeemu kodi tolina ngeri decodinga kugamba nga ali rigid nnyo ali stiff nga takyuka nga bampise yenna. So man, temubayinga into these fake narratives. Ziriwo okuba kyankalanya kubajja ku mulamwa kulaba nti nno temubeera focused. Ate ekizibu ekiri ku propaganda nti omuntu ajja kwogera ekyo kyennyini ky'oyagala okuwulira. Nawulirako lumu omuvubuka bamuyita Kimbugwe yagenda n'agamba mbu Joel Ssenyonyi akola mulimu ki Twitter handle ya NUP ebeera etya okubeera nti yakoma postinga mu January abeera akola mulimu ki. Nagamba kale nga kuliko abantu of course balaba ningamba kale laba omuntu ng'ono ali mu ku Hondu week ng'abantu olw'ensonga abantu bo bagamba tebakimanyi nti nno Twitter handle bagihakingako lumu era omukulembeze n'atupostingira n'atugamba mumanyi ebintu epostingibwa ku Twitter handle eyo temubitwalanga bikulu olw'ensonga abasajja bakoze ki bagikuttemu. Kati ng'oli atakimanyi ekyo ajaga mwana watu nno omusajja ono mutuufu kwegamba bo bajjayo bi-story gwe byolaba nga bijja kukkirizisa okukyusa obwongo bwo. They redirect your anger to wrong people. Obusungu obwona babufocusing wo baagala. So guys, temubuyinga into not most,
all these fake narratives temuzibuyinga mwetegerere muberenga muli babuufu kuba kati zino ensonga muzimanyi nnyo n'okusinga bano abantu bano abakajja jjo weeks 2-3 gwe wetegerera nnyo kuba buli kimu okifollowinza okuva gye kyatandikira tebabikunyumiza bunyumiza bula gwabinyumya kati omuntu omulala tavaayo kukyankalanya bwongo. So omukulembeze waffe agambye nti and so they called Bobby Young names and claimed he was planted by the state in our midst. Bobby Young oyo gwe mulaba bamuyita amannya gonna musajja wattu. Akaseera ako nkajjukira bulungi. Bobby Young ne bagezaako okukozesa story engeri gye yali wa crime preventer ne bagezaako omusiba ku ekyo kati nga basiba comrade waffe David Lewis Ribongoya mbu oba bagamba simanyi oba mutabani wa Museveni. Manyi waliwo story bitagatta nzibe nagaana okuwa amakulu olw'ensonga tebiyunga tebigatta ababyogera n'ababiwuliriza ndowooza bonna ye bamukaŋŋambe bwentyo. So nagaano biwa amakulu kati bambi ne Bobby Young bwatyo bakola ki bamukola engeri gyali wa crime preventer ne bagezaako musiba kwekyo ne bamuteeka kwekyo ne bamugamba nti yawaayo abaana baffe babasibe engeri gyali omunyankole musajja wattu ne bagezaako kozesa ekyo nakyo nti alina abantu abanene mu gavumenti bakolagana nabo abawa information man kasajja katwako nze njukira ebiseera ebyo actually ebiseera ebyo nze kennyini jebbi nakwata essimu nenkubira Bobby Young emuga Bobby Young ebigenda maaso mbiraba nakwata essimu ne mukubira ne mugamba omanyi kyali wange ebigenda maaso mbiraba ne mugamba nkimanyi woolira ekintu ng'ekyo omutima gwo gwennyamiramu kuba we are human beings you know tetulinga bisolo there is that empathy gituba nayo so omuntu obeera oli ne mugamba nti nno engeri gy'owulira nze ensolo gitegerera ensonga oli okwogerako ekintu agawala ekyotakoze era kyotamanyi kinyiga ne mugamba naye muganda wange bano abantu bagezaako tusuula era kujja kumulaku ne mugamba nti kati Bobby Young ogumulimo gwokola omuntu atudde bunaayira ali ku kompyuta ayina data oweewerera ayina wifi tasobola gukola alabanga ggwe wona aguvaako kijja kuba kiyamba olw'ensonga tewagenda kuddawo mulala akolanga ggwe so yajja kuba awiininga kuba bo kye baagala ne mugamba nti nno sigala kumulawo muganda wange ebyo tebikutya tebikutiisa nanga ajebbi abo tebamanyi etuvudde nangamba bo batula butuuze eyo ne boogera tebamanyi kyandeeta nze mu sitwago tebakimanyi balowooza twajjezjego ne mpuliranga kale ali so motivated naye kyansanyula nti namukubira essimu naye n'asanyuka naga bambi jebbi we bale kunkubirako kunzizaamu n'amaanyi ne mugamba nti ye bino bibeerawo era bigenda kubeerawo kuba batajetinga ne batajetinga oli kitegeera onaku olusinza dwerabira bambi kyali wange nnyo omusajja ono era buli wenziraawo ne mulowoozako bambi ali so humble ali so jolly ali awo yeekolera bintu bye bimunyumira. So kanzireyo ku message y'omukulembeze agambye nti one day Gambia and so they called Bobby Young names and claimed he was planted by the state in our midst. They used his background as a former crime preventer to paint him as a spy using his tribe and ethnic origin. They claimed he is related to and in touch with several people within the security forces. They claimed that he was giving our comrades to be arrested and of course biogere bintu bilala bingi. So omukulembeze n'agamba nti one day Bobby Young called me. Bobby Young yakubira president waffe n'amugamba nti I've always known him to be very strong. Nagamba nti yali amumanyi ng'omuntu omugumu ennyo naye ku lunaku olwo yamukubira essimu agawala yamuwulira ng'aweddemu ku maanyi olwo sirumanyi naye agambye nti we yamukubira essimu president yawulira Bobby Young ng'alinga aweddemu amaanyi. Nagamba nti nno president n'ayita Bobby Young namugamba Bobby Young jangu okowa ne magere. President agambye nti Bobby Young we yajja emagere yalabika nga atidde musajja wattu aweddemu amaanyi era president waffe n'akiraba era n'akinotisinga bulungi nnyo. Bobby Young n'agamba nti agawala propaganda ye yali amukoze eki amukutuddemu kuba maana sajja bayogera ebigambo ne bugamba Mukama Katonda wange abasajja bajjewa bino ebigambo naye ng'omulamu agwo agobera omulamu ogwo kusaanyaawo kintu kyogoba. So Bobby Young yagamba nti yali tamanyi wakwesiga kuba n'abamu ku bakwano be ku bakomuledizi bannaffe bennyini baali batandise okukkiririza mu bintu oyo mugasi oyo propaganda oyo. Kulembeze waffe kwe kumugamba nti
Buyanga kwe kugamba nti yawulira nga ayagala bivaamu akite kuba yawulira nga kugamba talina na bukumi bumalesa yonna omusajja bayinza omusanga ne bamukola ki omuntu akusanga nagamba gwe kasajja gwe gwatulyamu enkwe olwokuba maani bigambo gayitaayita bitaliiko mitwe n'amagulu nawulira nga atya n'okutya ko pulezidenti waffe kwe kumuencouraginga era namugamba abeere strong nnyo namugamba nti I advise him to take a few weeks yamugamba addeyoko alabe ku maama we mu kyalo amubuuzeeko naye waayitawo akaseera katono nnyo ate campaigns ne zitandika mukyajukira ebiseera Bobiwine nga yagendako mu kyalo n'atwalayo zi posters n'atwalayo ku t-shirts ne bubereti ne zi overall biseera ebyo mukyabijjukira ndowooza ka campaigns zinatera okutandika nga president waffe yakafulumya ekifaananyi ekyo kiposter the real poster so campaign wizatuuka president agamba nti no Bobiwine tasobola kigumiikiriza kyali kimusika n'agamba era najja n'abeerako ku campaign trail era akugambye nti n'ateekawo omubiri ku lulwo ne ku lwa bannaffe bonna ne ku lwa pulezidenti waffe wabula Bobiwine yiwe omubiri bannange mukyajjukira baafuuyira Bobiwine bikemicals nga bagenda Adjumani ekire ekyo kyakijjukira omubiri gwonna ne gumera bu blisters ne guzimba ne gubeera olusunga lulinga olw'ekikere man ono kyali naye yayiwa omubiri nnyo era ayiyewo omubiri so president agambye kisaana gwe kennyini n'otuukira Bobiwine n'onyumyamuko naye kale n'olaba obwagazi bw'ayina obw'enkyukakyuka n'olaba obwagazi bw'ayina obwa Uganda yaffe eno his passion n'agamba nti olwaleero amulowoozezzaako n'ebizibu byonna byayiseemu ne byayina okuyitamu ne byakyayitamu byonna agambye n'okugamba nti ekitali eyo gyali olumu batera omujjayo musajja wattu ne bamutwala ate mu kkooti okuwulira ebisangosanga ebirala ebitalina mukulu mukyajjukira bamusibako lumu nga simanyi bamusanze ayambadde abo bakakofira kabereeti bingi biri ebisangosanga ebitagatta so agambye ne mu bino byonna musajja wattu akyali motivated akyali strong kiruma nti bakyali baffe bonna bakyaliyo makomera naye nga ate abantu bamu maani balina wabweru bayogera gasiya atagasa bayogera bujwanga bayogera ebibooziboozi ebitayunga naye kijja kuggwa nenze kyembakuutira kiri kimu baganda bange bacomrades banaffe mwenna gwe ng'oli eyo ng'ebintu ebimu tobitegeera bulungi fuba nnyo okusoma weeyigiriza okusoma weeyigiriza okudivinga deep into weeyigiriza okubeera nga you are in the know about each and everything kuba information yonna gyeri ffe weetuli wano sinze sijja kwewaana naye at least nyina byemmanyi ebitonotono kuba posts gyeziri zonna zetuze tukola information yonna gyeri ku page y'omukulembeze waffe website ya People Power gyeri at least wombuzeeko ekibuuzo nti kowaziza people is a NUP kwa values eziriwa at least nsobola okudivinga deep oba at least nenkuwa link ya website oba nenzikuwa oba nenkuleeta ka brochure ke batuwe mabega kawo last year n'obuuza ku muntu mulala reach out to our General Secretary David Ribongoya reach out to Joe Sonyi these people are reachable they are reachable funa essimu mukubira obanga olina kyeweebuuza muve mukuwuliriza propaganda atagasa ebibooziboozi ebitayunga bigenda bakuulako bukuuzi waya omuntu ajja kujja akugambe nti bano ekibiina kya NUP bakitunda butunzi simanyi bakirigisitalinga bati newe bati naye nga ate ekibiina kyava wa kibalama era nga byalimu ne kooti kibalama bambuwamba ne bamutwala eyembaale biki kati oli ayinza okujja n'akunyumiza ogubooziboozi n'ebiri byonna ebituufu n'obyerabira by'omanyi n'okkiririza mwoyo bujwanga nze ngamba the only solution okumalawo propaganda mwe abantu mulekerawo okuwuliriza ebibooziboozi ebyo omuntu omutegeera nti nno munyampi tali naffe ye omulimu gwe kusaanyawo busaanya kintu mutte tomwabudde let me give you a simple piece of advice
obanga oyagala obutaddamu kwemenya mutwe na propaganda kasita omuntu omanya nti ono anyumya bujwanga ono yiwa propaganda kyoba olina okukola genda ku Facebook kuba in most cases bakola Facebook live videos genda ku Facebook oblockinge omuntu oyo munange oblockinga omuntu oyo toddamu kulaba ku post neji gyakoze ne mukwano gwo ne wagisharinga togiraba nze bwentyo bwembakola kuba nze sina budde buddamu oyo bujwanga sibulina. There is a lot on our menu that we have to accomplish. So oyo bujwanga oyo wa propaganda man gwe blockinga deletinga tugende maaso nga tutambuza ekintu kuba ebitalina makulu wetubiwa amakulu ate tuba twemalira budde ate nga of which akasajja kerayiza kakyaliwo tulina okustrategizinga tulina okuvaayo n'obubadi obulala obupya kuba kino ekintu kikyagenda mu maaso tekyakomya eggulu tekigenda kukoma nkya wabula kigenda kukoma olunaku lwotamanyi lwesitamanyi naye nga olunaku olutugenda lutuukako provided tusigadde tupushinga kuba gwali omanyi tunatuuka yeeno abantu amu badispising Bobiwine ne bagamba nti tasobola nakubeerako yadde ku ballot paper tasobola nakufuna yadde 1%, naye yakuba mu 7 akalulu hands down yamuba akalulu nga talina nangeri gyayinza kabbamu wabula nga kye baali balina okukola kwe kujjawo results entuufu ne basoma ezaabwe enfu ne babuuza yabakama byosoma obijjawa nga naye tamanyi gyabijja internet bagijjeeko buli wamu bataddewo amagye. So gwe engeri gy'omanyi ebintu bino gye bivudde gwefuba okulaba nti nno weebeereramu gw'otegeera nti ono noono wa propaganda blockinga deletinga as simple as that. Munnange wekola ekintu ekyo oba weewonyezaako nnyo oblockinga omuntu oba oblockinga page toddamu kulaba byepositinga toddamu kulaba byesharinga toddamu kulaba kintu na kimu yadde neki ne babakwano bo ne basharinga gasi oyo nga avira ddala ku page eyo agawalayi toddamu biraba toddamu yadde biraba n'omulundi n'ogumu. So guys, maybe I should stop there. That was the message that was coming from our president, that is Kyagulanyi Ssentamu Robert, celebrating our brother and comrade, that is Agaba Anthony aka Bobiwine, and as well of course he was highlighting the challenges Bobiwine went through before, during, up to when he was arrested on the 30th of December 2020, and then a message from Bobiwine as well highlighted on the propaganda machine that continues to unleash their efforts and energies to comrades who are on the front line, trying to make sure that our struggle advances from one step to another, as well as a message from our General Secretary, that is David Lewis Ribongoya, highlighting on the just one thing that of course very many people always ask, what did Bobiwine bring, people bring to Uganda's politics and all that kind of thing. And then comrade David Lewis Ribongoya was highlighting for you a few things, just one simple thing, and he said our answer is always simple. Bobiwine brought those who the world despised to the steering wheel of the political discourse in Uganda. So let me stop there for now. Have a wonderful time wherever you are. Don't forget to hit that subscribe button as well as turn on the notification button, because it is very important you feed your mind with the right information. Make sure that you update your mind always, but with the right information, because feeding the mind is like bathing. We need it every day. We need it every now and then, because once you do not feed your mind with the right information, ogenda kubeera nga Windows oyina omuyiwa kubajja kaddewa naye obeera nga omu-updatinga buli kiseera otuuka ekiseera n'obeera nga tokyawuliriza nga n'oyo gasiya gwe banyumya obayitako buyisi kuba oba toyina budde bwabwe, kitegeera. So bye bye for now.